ओके सो तर मी हे सांगत होतोय की जर डेल्टा जी ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे, डेल्टा एच ह्या फॅक्टरची व्हॅल्यू सुद्धा निगेटिव्ह असेल आणि टी डेल्टा एस ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल तर रिॲक्शन ही फेवरेबल स्पॉन्टेनियस असते का? तर हे दोन्ही फॅक्टर्स फेवरेबल असतात. पण जर डेल्टा जी ची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल, डेल्टा एच निगेटिव्ह असेल, पण टी डेल्टा एस हा फॅक्टर जर निगेटिव्ह असेल, कारण हा जर पॉझिटिव्ह असेल तर फेवरेबल असतो. सो दॅट टाइम the spontaneity or the feasibility of reaction only depends or determine the predominant factors. आता predominant factors म्हणजे जो favorable factors असतो तो predominant असतो. So here delta is this factor or this energy factor is predominant. So the free energy change this values is determines or depends on the only predominant factor. So the feasibility of reaction is depends on these factors, predominant factors. If the energy factor is predominant, जर एनर्जी फॅक्टर्स हा प्रिडॉमिनंट असेल सो दॅट टाइम द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एच इज मोर दॅन दॅट ऑफ द टी डेल्टा एस. म्हणजे हा जर फॅक्टर प्रिडॉमिनंट असेल तर डेल्टा एच इज मोर व्हॅल्यू दॅन दॅट ऑफ टी डेल्टा एस. तो हा प्रिडॉमिनंट रिएक्शन इज फिजिबल ऑर नॉट. सो रिएक्शन्स वुड बी फिजिबल. त्यावेळेस रिएक्शन ही फिजिबल असेल अँड अगेन द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा जी इज निगेटिव्ह. म्हणजे असं जर असेल तर रिएक्शन ही फिजिबल आहे, डेल्टा जी हा काय असणार आहे निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल. सपोज इफ यू कन्सिडर द एंट्रॉफी फॅक्टर इज प्रिडॉमिनंट, याच्या अगदी उलट असेल म्हणजेच कसं असणार आहे डेल्टा एस इज लेस दॅन द व्हॅल्यू ऑफ टी डेल्टा एस. सो दिस टी डेल्टा एस दॅट्स एंट्रॉफी फॅक्टर इज प्रिडॉमिनंट. सो दॅट टाइम द व्हॅल्यू ऑफ टी डेल्टा इज ग्रेटर. And if it is greater than that of the energy factors delta H, the reaction would not be feasible. So here the reaction is feasible. या ठिकाणी reaction ही feasible आहे, होऊ शकते, spontaneous असते. ही reaction is not feasible. तर असं असेल तर delta is less than T delta S, so reaction it is not feasible. So that time the reaction is not spontaneous. So why it is not spontaneous? Because the value of delta G is पॉझिटिव्ह. त्यावेळेस व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा जी इज पॉझिटिव्ह. हे तुमच्या लक्षात आलंय की डेल्टा जी ह्या तीन पद्धतीने असतात. डेल्टा जी मीन्स फ्री एनर्जी पॉझिटिव्ह असू शकते, निगेटिव्ह असू शकते, झिरो असते. निगेटिव्ह असेल तर रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस असेल, राईट. झिरो असेल तर रिॲक्शन ही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियमला असेल आणि पॉझिटिव्ह असेल तर रिॲक्शन ही नॉट नॉट फिजिबल. सो डेल्टा जी पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह केव्हा असेल तर ती डिपेंड्स करते दिस टू फॅक्टर्स, एनर्जी फॅक्टर्स आणि एंट्रॉफी फॅक्टर्स. सो जर एंट्रॉफी फॅक्टर्स आणि एनर्जी फॅक्टर हे फेवरेबल्स असेल तर त्यावेळेस ती रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस असेल. आता हे फेवरेबल्स म्हणजे केव्हा, तर त्याची व्हॅल्यू ही काय असायला पाहिजे, डेल्टा एच पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असायला पाहिजे, टी डेल्टा एच हा पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे. ओके, हे इथे म्हणजेच हे कशावर डिपेंड्स करतंय तर द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा जी इज डिटरमाइन्स, हे एकट्या यांनी डिटरमाइन होत नाही तर इट इज डिपेंड्स ऑन दिस बोथ द व्हॅल्यूज. सो इफ द one of the factor is predominant, so that time is we can say that the reaction is feasible or not. So suppose if you consider the delta S is predominant, that is the value of delta S is greater than T delta S, so that time delta is G is negative, the reaction is feasible. And if the delta H is less than that T delta S, so this T delta is predominant, so the reaction is not feasible because the delta G value it is positive. हे लक्षात आलंय? Okay. Now, if let us consider the case in which the energy factor does not favor the reactions. It means delta S is positive, but the entropy factor favors the reactions. That is T delta S is positive. म्हणजेच काय आहे की आता आपण इथे असं बघितलंय की डेल्टा जी हा निगेटिव्ह आहे, रिॲक्शन फेवर्स आहे, पण डेल्टा एच हा काय आहे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजेच हा नॉट फेवर द रिॲक्शन्स. पण टी डेल्टा एस हा काय आहे पॉझिटिव्ह पाहिजे, तो पॉझिटिव्हच आहे, म्हणजे हा फेवर द रिॲक्शन्स. असं जर असेल तर दॅट टाइम डेल्टा जी ची व्हॅल्यू काय असते, रिॲक्शन्स विल ऑकर इफ द एंट्रॉफी फॅक्टर्स इज प्रिडॉमिनंट. रिॲक्शन होईल पण केव्हा, जर टी डेल्टा एस ही व्हॅल्यू याची व्हॅल्यू हा ग्रेटर असेल. सो डेल्टा एच इज लेस दॅन टी डेल्टा एस. So this factor is T delta S is predominant. So it is greater than delta H. And in this case,
Again, delta G value is negative. If it is negative, then the reaction would be feasible. But if the entropy factors does not predominate, हा जर predominant नसेल, हा predominant असेल, म्हणजेच delta H is greater than T delta S. So that time the reaction is not feasible. का feasible नसेल? कारण delta S हा predominant आहे, याची व्हॅल्यू हा जास्त आहे, आणि त्यावेळेस delta G काय असणार आहे? It is positive. So delta G is positive. So if so this delta G is positive, the reaction would not occur in the spontaneous. त्यावेळेस reaction is spontaneous. ही सेकंड स्टेज आहे, म्हणजे डेल्टा जी पॉझिटिव्ह डेल्टा जी नेगेटिव्ह असेल तर व्हॉट विल बी डेल्टा जी नेगेटिव्ह रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इज positive reaction is not spontaneous. If the neither predominates, both the opposite factors are exactly equal. So आता काही वेळेस असं होऊ शकते की delta G energy and entropy factors means delta G and T delta S both are equal. The value of delta S and the value of T delta S, energy factors and entropy factors, the value of these both factors are equal. If it is equal means T delta S is equals to delta H, then the delta G will be 0. त्यावेळेस delta G ही काय असणार आहे? 0 असणार आहे. If delta G is 0, so that time we can say that this delta H is equals to T delta S. So that time delta G is equals to 0. So that time we can say that your reaction is state of equilibrium. His reaction is state of equilibrium. तुमची reaction ही काय आहे? Equilibrium state ला. So that is no reactions would occur in any directions. कुठल्या direction नि reactions होणार. So this is all about the entropy change or the free energy change in a chemical reactions. So free energy positive, negative and zero असेल तर काय change होईल किंवा कशी reactions होईल, that will be the is free energy change. Now rule of temperatures. आता टेम्परेचरचा काय रूल असतोय? So role of temperature in the chemical reactions, right? Role of temperature. So at high temperature the entropy factor is predominant. जर टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर एंट्रॉपी फॅक्टर प्रिडॉमिनंट होतं, कारण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर मॉलिक्युल्स रॅन्डमली फिरायला लागतील. सो एंट्रॉपी इज इन्क्रीजेस, डेल्टा एस इन्क्रीज होते, राईट? सो इट इज प्रिडॉमिनंट, याची व्हॅल्यू वाढणार. while at low temperature, टेम्परेचर कमी केलं तर हे सगळे मॉलिक्युल्स आहे तसे अरेंज होतील, अरेंज. सो इट इज अ रॅन्डमनेस इज लेस, सो इट मीन्स एंट्रॉपी इज लेस, इथे एंट्रॉपी कमी असते. So the energy factor is predominant. That time energy factor is predominant. This is the role of temperature, right? Now the standard free energy change. Standard free energy change means delta G 0. याला म्हणायचे standard free energy change. So this free energy change at standard conditions. So the standard free energy change of a reaction is defined as the free energy change of a reaction, when the reactant and product are in their standard state. म्हणजे फ्री एनर्जी चेंज, स्टँडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ची डेफिनेशन्स करताना हा जी रिएक्शन चेंज होईल हे कुठल्या स्टेटला होईल, तर स्टँडर्ड रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट्स आर चेंज इन देअर स्टँडर्ड स्टेट. सो इट मीन्स दॅट स्टँडर्ड स्टेट म्हणजे काय, तर 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin temperature. प्रेशर किती, तर 1 atmospheric, टेम्परेचर 298. हे जर रिएक्टर आणि प्रोडक्टच्या कंडिशन असेल तर त्यावेळेस जो चेंज होईल त्याला आपण स्टँडर्ड फ्री एनर्जी चेंज असं म्हणतो. हेन्स दिस स्टँडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कॅन बी रिटन ॲज द इक्वेशन्स. आता आपल्याला जसे हे इक्वेशन्स लिहिताना डेल्टा जी 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच 0 minus T delta S 0. This is your equation number 2. Standard free energy change.
Here delta H is standard enthalpy change, delta S0 is standard entropy change at the reactions, T is the absolute temperature. So by calculating the value of delta H0 and delta S0 from the given data, we can find out the possible calculation, that is delta G0 of the reactions. So the standard free energy of the formation of compounds. आता standard free energy formation of compounds म्हणजे काय तर delta G0F. Formations of compound तयार होताना. For example, it can be defined as energy change expressed in kilojoules involved in the formations of compound in its standard state. So the 1 atmospheric pressures and 298 Kelvin temperature from its elements in their standard states, that is 1 atmospheric pressures and 298 Kelvin temperatures, and it is denoted by delta G0F. This F means formations. F means formation. So that time we can write delta G0F is equals to delta H0F minus T delta. So it's T delta as 0. Right. This is your equation number 3. So this is all about the formations, free energy formations of the compounds. Right. Now, the distinguish point between the free energy change and standard free energy change. So delta G and delta G0. यामध्ये थोडेसे points आपण distinguish करूया. So the distinguished points between delta G and delta G0, we can say that delta G0 is the difference in the free energy of products and reactants when all of them are in standard states. Okay. So delta G हे म्हणजे काय आहे तर it is difference between the free energy of product and reactant when all them are in standard state. हा पहिला point, right? तसंच डेल्टा G मध्ये पहिला पॉइंट काय असणार आहे तर it is refers to the difference in the free energy of products and the reactants at their actual measurements of concentration of the component, right? Second point, ह्या दोघांमध्ये असू शकते की डेल्टा G is this does not refer to the actual reactions at equilibrium. ही actual reactions असू शकत नाही, but delta G is 0, the reaction is at equilibrium, but the concentration of components, that is the reactant and products, which appears in the equilibrium stage, so that is constant, right? Delta G0 is equals to delta H0 minus T delta S0, that is your standard state, but delta G is equals to delta H minus T delta S, that is in real state. So delta G0 is equals to delta G0 product minus delta G0 reactant. So delta G is equals to G product minus G reactant. म्हणजे हे नॉर्मल असेल G product minus G reactant. इथे तसं नसणार आहे. Delta G0 is equals to this G0 product minus G0 reactant. Right. So this is all about the distinguished point. If delta G and delta G0 is positive, then the reaction will not be proceed. Delta G and delta G0 is free energy at standard or normal. Negative, then the reaction takes place spontaneously. And if it is 0, then the reaction is in state of equilibrium. Now, this is all about the free energy change. So next point, it is the law of chemical equilibrium, or we can say that the law of mass actions. Law of mass action. Next point, law of chemical equilibrium. Law of chemical equilibrium. So let us consider the general reaction. जसं आपण आधी reactions consider केली, A plus B form the C plus D, right? Let us consider here that is the concentration of A, concentration of B, concentration of C, and concentration of D. This is
the representation of concentration of reactant and product in the reaction. So there are molar concentrations of A, B, C, and D respectively. So at equilibrium points. Now, according to the law of mass actions, rate of forward reactions, according to law of mass actions, mass action, law of mass action, rate of rate of forward reaction, forward reaction, rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of A into concentration of B. Plus आपण असं लिहू शकतो K1 concentration of A into concentration of B. So the similarly rate of backward reactions directly proportional to concentration of C into concentration of D. त्याला आपण असं लिहू शकतोय K2 concentration of C into concentration of D. This is the law of mass action, right? Where K1 and K2 are the rate constant for forward and backward reactions respectively. So this law of mass action can be stated as the rate at which the substance reacts is proportional to its active masses, and the rate of chemical reaction is proportional to the active masses, right? Or the molar concentration of the reactant. This active mass or the molar concentration is expressed by the formula of substance is square bracket. This active masses or the molar concentration is shows in active, it is in square bracket. So this law was discovered and formulated by the scientists, that is Goldberg and Wagge in 1807. 1807 मध्ये या दोन सायंटिस्टनी Goldberg and Wagge, these two scientists formulated this formula, right? And at equilibrium, the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Hence, we can write rate of forward is equals to the rate of backward reactions. Backward, this formula is given by these two scientists in 07. So if it is this, then we can say that the K1 is concentration of A into concentration of B is equals to K2 concentration of C into concentration of D. So this can be right. आता हेच आपल्याला अशा पद्धतीने लिहिता येईल. So this can be right. Just a minute. So this can be right, that is the K2 upon K1 is equals to concentration of product in upon concentration of reactant. So this is the new equilibrium, that is the K new constant, that is K equilibrium is equals to product म्हणजे काय concentration of C into concentration of D upon concentration of A into concentration of B. So this is the equilibrium reaction, and this formula is given by two scientists, Wagge and Goldberg, in 1807. And this constant K equilibrium constant is called as equilibrium constant. याला म्हणायचं आहे equilibrium constant. This is called as equilibrium constant of the reactions. This equation is represent the law of chemical equilibrium. हे जे equations आहे, K equilibrium is equals to the concentration of C product and reactant, concentration of C into concentration D upon concentration A into concentration B. This concentration of product and concentration of reactant, this is called as the law of mass actions or the chemical equilibrium.
Law of chemical equilibrium. This is nothing but the K equilibrium. It is called as this product concentration of product and concentration of reactant. This is the law of chemical equilibrium. Law of chemical equilibrium. Right. So this equilibrium constant expression for a general reactions. आता हा जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे याचे जे एक्सप्रेशन आहे एखाद्या जनरल रिएक्शन साठी काय असू शकते. जस्ट we can see this general reactions, right? Law of equilibrium for the general reaction. If you consider the reactions, that is A plus B formations, that's C plus D, but the molecules of A is A, molecules of B is B, molecules of C is small c, and D is small d. So where A, B, C, and D in a small letters, these small letters are the numericals confinement or the coefficients, that is the number of moles of substance, that is A, B, C, and D. Right. The small letters जे आहेत ते काय indicate करतात, the number of reactant molecules, capital A, capital B, and number of product molecule, capital C and capital D, present in a reactions. Right. So in this case, the equilibrium constant expression. आता या केसमध्ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट कसं असेल तर के इक्विलिब्रियमच्या ऐवजी मी काय लिहिते, हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, मोल्स आहे म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन. तर वी कॅन राईट हियर Kc is equals to concentration of product, that is the number of molecule C, into concentration of this product D, number of molecule D, upon concentration of A, there are number of molecules is A, into concentration of B, there are number of molecules is B. So I can write your law of chemical equilibrium in this way for these general reactions. If it's the concentrations, your number of molecules consider their concentrations in the reactions. So where Kc is the equilibrium constant when the molar concentration of reactant and products are used. जेव्हा Kc म्हणजे काय तर तुमचा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे जेव्हा तुम्ही रिएक्टंट आणि मॉलिक्युल्स product molecules are used the concentration of this in the molar concentration. जेव्हा molar concentration use करताय त्यावेळी. So the equilibrium constant can be defined as, this equilibrium can be defined as, it is the simple ratio of product of equilibrium concentration of the product to the product of equilibrium concentration of the reactant. हा कशाचा रेशियो आहे, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट हा कशाचा रेशियो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द product molecules to the, it is the product of the concentration of the reactant molecules. So at constant temperatures, एका constant temperature ला हा जो रेशियो असेल, concentration, product of concentration of reactant molecules and the product of concentration of the product molecules at constant temperature, this ratio it is called as the law of chemical equilibrium. Law of chemical equilibrium, right? So with each concentration terms reach to a power equal to the coefficient of the substance in a balanced chemical equation. So this equilibrium constant expressions for gaseous reaction in terms of partial pressure. आता हे झालंय मोलर कॉन्सन्ट्रेशन साठी. जर हीच रिएक्शन्स आपण कन्सिडर केली, लेट अस कन्सिडर दिस रिएक्शन्स फॉर द गॅसियस स्टेट. जर गॅसियस स्टेट साठी असेल तर A plus B, it is converted C plus D. इथे सुद्धा नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ए आहे, इथे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स बी आहे, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स सी आहे, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स डी आहे. पण हे सगळेच्या सगळे कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, गॅसियस फॉर्म मध्ये. इट इज इन गॅसियस फॉर्म. ओके, so all the molecules it is in gaseous form. So the equilibrium constant or law of chemical equilibrium may be written as, हे आपल्याला लिहिताना कसं लिहिता येईल, so that can be written as Kp. आता Kc च्या ऐवजी मी इथं लिहितो Kp is equals to, आता हे कॉन्सन्ट्रेशनच्या ऐवजी मला इथं प्रेशर लिहायला पाहिजे. सो द प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टंट or the reactant product molecule C, the number of molecule is C. So the pressure of reactant molecule D, the number of molecule D, upon
concentration of the reactant molecules is A, number of molecules A, P, that is B, reactant molecules, that is E. So this is the law of chemical equilibrium for if the reaction is gaseous state, if the reaction is gaseous state, and therefore where this Kp is equilibrium constant, the letter P is referred to the partial pressures which are represented in atmospheric pressures, and the letters Pa, Pb, Pc, and Pd are the concentration terms of partial pressures for reactant A, reactant B, reactant C, and reactant D. So these molecules, reactant molecules and product molecules respectively. So all these abouts of this, the concentrations terms or this law of chemical equilibrium. So this is all about the law of chemical equilibrium. Law of chemical equilibrium, right? So okay, so this is all about the law of chemical equilibriums in terms of molar concentrations and in terms of the your gas reactant and product molecule is uh, gaseous state. So this is the law of chemical equilibrium for molar concentration, and this is the law of equilibrium for the pressures, or it is in gaseous molecules. Now, the relationship between Kp, Kc, and Kx for the reactions involving ideal gases. जेव्हा reactions involving ideal gases. थांबायचं की घ्यायचं? Yes. कंटिन्यू करूया, एवढे इक्वेशन्स घेऊया आणि थांबूया मग. ओके, पण तुम्हाला परत जॉईन व्हायला पाहिजे, एक 5 मिनिटांनी परत तुम्हाला रिजॉईन व्हायला पाहिजे. कंटिन्यू करूया, इक्वेशन्स घेऊया. येस ऑर नो? ओके, लेट्स वी कंटिन्यू दिस इक्वेशन्स. आता हे इक्वेशन्स आपण कंटिन्यू करून मग थांबूया. सो आतापर्यंत आपण काय बघितलं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, दॅट इज जर तुमचं रिएक्टंट मॉलिक्यूल हे कॉन्सन्ट्रेशन असेल म्हणजे सोल्युशन असेल आणि रिएक्टंट मॉलिक्यूल हे गॅसियस स्टेट मध्ये असेल तर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हा कशा पद्धतीने तुम्हाला मिळतो किंवा केमिकल इक्विलिब्रियम हा कशा पद्धतीने मिळतो. आता आपल्याला बघायचं आहे की याचे रिलेशन्स काय असणार आहे. म्हणजे तुमच्या केसी चं रिलेशन्स केपी सोबत कसं असणार आहे. दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर द मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. This is the law of chemical equilibrium for your gaseous molecules, your molecules present, product and reactor molecule present in gaseous molecule. This is P is the pressures, and the law of chemical equilibrium of Kx, right? So this relations between this Kp, Kc, and Kx for the reactions involving the ideal gases, Now, consider now consider the gaseous reaction as just like above, and the equilibrium constant Kp in terms of partial pressures and given by the above equations, that is Kp is equals to the concentration of Pc raised to power C into concentration of D raised to power D upon concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power. So this is equation number 1. Now, if all the reactants and the products are ideal gases, so that this obey the ideal gas equation, and that is ideal gas equation काय आहे तर PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. This is ideal gas equation, and this ideal gas equation obey if this is all it is in gaseous state, ideal gaseous state. So this partial pressure P of this gas is
partial pressure of this gas is, so P is equals to N upon V RT. So where this N upon V means M, हा म्हणजेच काय आहे M. M is the mass of molar concentrations. Thus, this partial pressure of individual gases A, B, C and D are individual gases साठी हे काय होईल, कसे होतील, तर it is that's partial pressure for A is equals to concentration of A into RT. RT म्हणजे N upon V म्हणजेच M mass. So this is the concentration of molar concentration, that is M. N upon V म्हणजेच M म्हणजेच काय, concentration of A, concentration of B, concentration of C. So the PA means concentration of A into RT. So PB means concentration of B into RT, right? CPC is equals to concentration of C into RT. म्हणजेच काय होईल, concentration of D is equals to concentration of D, PD is equals to concentration of D into RT. So this is coming from this equations. या equations वरून हे येते, कारण NV upon M, NV is equals to M, right? So now substitute these values, ह्या सगळ्याच्या सगळ्या values जर substitute केल्या in the equation number 1, या equations. So what will be this equation becomes? So this equation becomes, how this equation that is looks like, that is Kp is equals to concentration of C to CRT into concentration of D RT upon concentration of A raised to power A RT, concentration of, sorry, याला पण हे C असणार, याला पण हे D असणार, याला पण E असणार, concentration of B raised to power B into RT raised to power B, right? So or these equations can be written as Kp is equals to concentration of C into concentration of D upon, याला मी वेगळं करतोय, concentration of A raised to power A into concentration of D raised to power D, आणि RT ला वेगळं करतोय, RT याला C into D upon इथे RT याला A into B. So sorry, C plus D and A plus B, right? Now that can be written as Kp is equals to, आता हे म्हणजे काय आहे, हे टोटल दिस फिगर इट इज Kc, हे काय आहे Kc. सो Kp is equals to Kc, Kp is equals to Kc. उरलं काय इथे RT, मी हा एकच घेतोय कॉमन, काय उरणार C plus D minus A plus B, हे दोन एकच घेतलाय, म्हणजेच काय होईल C plus D minus A plus हा वर जाईल minus होईल. So therefore this equation can be written as Kp is equals to Kc into RT. आता ही जी टोटल आहे याला मी काय लिहितोय, C plus D minus A plus B, या टोटल याला डेल्टा N, and this is equation number 2. Is equation number 2. So this is the relation between Kp and Kc. This is the relation between Kp and Kc. So delta N means काय आहे, C plus D minus A plus B, When you put the value of this into these equations, we will get the delta N, right? So this delta N means C plus D minus A plus B. It means that the difference in the sum of coefficients for the gaseous product and the reactant, or it is called as the difference between total number of moles of product and total number of reactant. त्याचा जो difference असेल तो म्हणजे delta N. So this is all about this relation between Kp and Kc.
केपी अँड केसीचं हे रिलेशन्स आहे. नाव दिस इक्वेशन इज क्लिअरली शोज दॅट त्या इक्वेशन्स मध्ये काय आहे, आपण असं म्हणतोय की आता डेल्टा एन म्हणजे काय, तर डेल्टा एन म्हणजे इट इज द डिफरन्स बिटवीन द रिएक्टंट अँड प्रॉडक्ट. या दोघांचा डिफरन्स म्हणजे डेल्टा एन. पण फ्रॉम इक्वेशन्स 1 इट इज क्लिअरली shows that delta n is equals to 0. जर डेल्टा n is equals to 0 असेल, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वरून काय लक्षात येते की डेल्टा n हा काय आहे, 0 आहे. जर डेल्टा n 0 असेल, हा जर 0 असेल तर हा टोटल फॅक्टर 0 होईल. सो दिस इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बिकम्स, हे इक्वेशन कसं होईल, तर इक्वेशन तुम्हाला दिसताना असं, केपी इज इक्वल्स टू केसी.